Hare
Prabhupada ki Jai. His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada ki Jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai. Anantakoti Vaishnava Vrinda ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai. Prem Sigahas Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gop Govinath Shamakund Radhakund Giri Govardhan ki Jai. Shri Vrindavan Dham ki Jai. Shri Mayapur Dham ki Jai. Shri Jagannath Puri Dham ki Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki Shri Shri Gaunitai ki Srila Prabhupada ki Shri Harinam Sankirtan ki Shri Hare Krishna Mahamantra ki Shri Shri Nitai Gaur Premanande Slava Zibravsham Seprednam Slava Zibravsham Seprednam Slava Zibravsham Seprednam Slava Shri Guru Shri Gauranga Slava Srila Prabhupada. Hare Krishna. Oh. Thank you. Dyakuyo. Jai Abai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadeshatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakapatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha. Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Vaishnavebhyo namo namaha. Yes. Should we do a little Vaishnavskaya Uprajnenia? Dumayata? Можно? Будете робити вайшнавські вправи? Okay, all right. Руки вверх. Глубоко вдохнуть. И очень громко, но после меня. После меня. Hare Krishna! Hare Krishna! Это лучше, но еще раз. Hare Krishna! Hare Krishna! Oh. They have come to life. Ви прийшли до життя. Yes. It's very good. I'm inspired. Я дуже натхнений вами. Вдохновлен. Натхнений. Yeah, okay.
So devotees, we'll go through a few more of Krishna's qualities, particularly the ones which we can try to develop ourselves. Ми говорили про якості Кришни, які ми також можемо розвивати самі. Yeah, and then after a little while, we'll focus on the four special qualities that only Krishna has. Але є 4 якості, які має тільки Кришна. Ми можемо констатувати. Yeah, even Lord Narayan doesn't have those, Lord Brahma, Lord Shiva, and certainly not us. Навіть Господь Нараяна і Господь Шива немає, і певним чином, що ми таких якостей не маємо. И Господь Brahma тоже. Da, okay. So the first one we'll do today, it's in the book, it's number 25. Перша якість, яку ми сьогодні порозмовляємо, вона в книзі під номером 25. And it is forgiving. Це прощення, тобто він прощає. Okay, yeah, because it's very important to develop an ability to be forgiving when people do something which may upset you or offend you. Це дуже важливо вміти прощати, коли люди, наприклад, чинять вам образи чи якось вас роблять сумними. We don't want to sort of hold on to bad feelings towards someone who did something we didn't like. Ми не повинні тримати при собі такі погані відчуття по відношенню до того, хто нам не подобається. Yes, so there's one little story I can tell you. Я можу розповісти невеличку історію. One devotee came to Srila Prabhupada one time and complained about another devotee. Одного разу до Шрили Прабхупади підійшов відданий, та він пожалкувався про іншого відданого. And that devotee said, oh, this other devotee, he's like this, he's like that, and I can't work with him. Він сказав, це відданий такий, я не можу з ним працювати. And Prabhupada said, well, he's a devotee, so try to tolerate him and work with him. Прабхупада сказав, розумієш, він відданий, тобто намагайся його терпіти і співпрацювати з ним. But the devotee said, but Srila Prabhupada, he does this, he doesn't do that, and it's very annoying, and I can't work with him. Він сказав віддану відповідь, він робить це, чи він робить це, він дуже мене роздратовує і не можу з ним працювати. And Prabhupada said, he's a devotee, you should try to tolerate him. Прабхупада сказав, він же відданий, ти повинен терпіти його. And then Prabhupada said, try to tolerate him Прабхупада сказав, намагайся терпіти його, as I tolerate you. як я терплю тебе. You know, sometimes we may not think that there are people who are tolerating us, Іноді ми не думаємо, що є такі люди, які терплять нас. because we tend to think that we are, we're quite cool, we are nice. Іноді ми думаємо про себе, що ми такі круті, хороші. Да. Я крутой человек. Если кто-то, how to say. Anyway, if someone doesn't like me, it means there's something wrong with them. Якщо я комусь не подобаюсь, це означає, що з ними щось не так. Anyway, but don't worry. There is, for all of us, there's at least one person, there may be more, but at least one person
who's just tolerating us. Це не тільки відноситься до вас, наприклад, це для будь-кого. Наприклад, в аудиторії постійно буде така одна людина, як мінімум одна людина, яка терпить нас. Oh no, it's him again. О ні, це він знову. Oh gosh, it's her again. Господи, це вона знову. Yeah, жизни в этом мире, это так иногда. Или часто, может быть. So, anyway. So, yeah, Prabhupada in Bhagavad Gita, Prabhupada's talking about the qualities which make up knowledge. В Бхагавад-гіті Прабхупада каже про якості, які складають знання. And Prabhupada says that tolerance means to tolerate the minor offenses of others. Терпимість означає терпіти незначні якісь вади чи образи інших. So here in Nectar of Devotion, Srila Prabhupada gives a few examples. One of them I want to point out. Тут на край відданості Прабхупада наводить декілька прикладів, деякі з них я хочу навести. Srila Prabhupada makes the point that Lord Krishna was very tolerant with Shishupal. Він каже, що Прабхупада каже, що Господь Кришна був дуже терплячий по відношенню до Шишупали. Shishupal, from his childhood, little boy, he never spoke anything other than criticism of Krishna. Шишупала з самого свого народження, з дитинства, він нічого не казав, крім образ, щось проти Кришни. He would never talk about, как погода сегодня, or как ваше здоровье. І ніколи не казав про ці теми. He never talked about things like that. Он никогда не говорил об этом. But what he would say, if you ask him, how are you doing today, Shishupal? Якщо ви запитали його, як твої справи сьогодні, Шишупала? How do you feel today, Shishupal? Як ти сьогодні почуваєшся? Shishupal would say, I feel I don't want to see Krishna. Він сказав, я відчуваю, що мені не хочеться дивитися сьогодні на Кришну. That was all he ever spoke about. Це все, що він коли-небудь казав навіть. And in the 7th canto of Srimad Bhagavatam, at the beginning of the 7th canto, Krishna kills Shishupal. І в 7-й пісні Шримад Бхагаватам спочатку Кришна вбиває Шишупала. And Narada Muni is there, and Maharaj Yudhisthira is next to Narada Muni. Нарада Муні був там, і Махарадж Юдхішthira знаходиться поруч з Нарада Муні. And Narada Muni makes the point that Shishupal, when he was little boy, in the broken language of a child, he would criticize Krishna. І Нарада Муні каже, що навіть коли Шишупала був маленьким хлопчиком, навіть своїм таким маленькими словами, таким, як немовля каже, він критикував Кришну. But Krishna tolerated. Але Кришна терпів це. Then finally, there was Maharaj Yudhisthira's Rajasuya sacrifice. В кінці кінців, під час жертвоприношення Махараджа Юдхішthiri, And in those big sacrifices, at the beginning, then they choose some important person from the audience to be like the sort of the president to oversee the sacrifice. Тому що традиція така, що початку таких церемоній вони вибирають когось, хто був би як президент, тобто він дивився за ходом всієї церемонії. So Sahadev, one of the Pandava brothers, he immediately said, Krishna, we must choose Krishna. Сахадева, один із братів Пандавів, він зразу ж сказав,
Кришна, ми повинні вибрати Кришну. And everybody else said, yes, Krishna, let us choose Krishna. І всі там сказали, так, давайте виберемо Кришну. Everybody except one. Всі, крім одного. That was Shishupal. Це був Шишупала. And he immediately jumped up and protested that, no, we can't do that. Він зразу запротестував. Ні, ми цього не можемо робити. Who is this Krishna? Хто цей Кришна? What's he ever done? Що він колись-небудь доброго зробив? Nobody even knows what he is. Ніхто навіть не знає, хто він такий. He's born a cowherd boy. Він народився як пастух. Then he becomes a philosopher and speaks Bhagavad Gita. Потім він став філософом, розповідав Бхагавад-гіту. Then he was dancing with the gopis. Потім він танцює з гопі. So what is he? Who is he? Nobody knows. Хто він такий? Ніхто його не знає. So you can't choose Krishna. Ви не можете вибирати Кришну. Then Shishupal, he proceeded to criticize Krishna again and again and again. І Шишупал продовжує критикувати Кришну знову і знову і знову. And after a minute or two, Krishna stopped him. Через хвилину або більше Кришна зупинив його. And Krishna said, listen, Shishupal, you can criticize me 99 times, but not 100. Критикувати мене тільки 99 разів, але не 100. Yeah, if you criticize me 100 times, I'll kill you. Якщо ти будеш критикувати мене 100 разів, я тебе вб'ю. So Shishupal, he just criticized and criticized. І Шишупала критикував і критикував. And after a while, Krishna said, Shishupal, Shishupal, that's 90, Shishupal, you should stop. І нарешті Кришна сказав, Шишупал, це вже 90, тобі треба зупинитись. Shishupal didn't stop. Шишупал не зупинявся. He was, I don't know if you're familiar with this, he was on a roll. Він був на такому, знаєте, як дорогу встав просто. He had a momentum of criticism. Прямо набрав таку швидкість критики. And so that was 90. Then a few more, and Krishna stopped him again. Krishna said, Shishupal, that's 99. І коли навіть набрав вже 99, Кришна сказав йому знову, Шишупала, це вже 99. You must stop. Please stop. Ти повинен зупинитися, будь ласка, зупинись. Krishna. But Shishupal couldn't stop. Але Шишупал не міг зупинитися. He just, he had so much enthusiasm for criticism. Сповнений такого ентузіазму, щоб критикувати. So anyway, Krishna, when the 100th criticism came, Krishna very quickly pulled out his Sudarshan chakra. Коли вже 100-та образа виникла, Кришна швидко підняв свою Сударшану чакру. Like so fast, you could hardly see him pull it out. Так швидко, що ви навряд чи змогли б це побачити, як це він вийняв її. You remember the other day, the sidelong glance? Пам'ятаєте, як я одного разу показував ці, як очима дивитися з уголків ваших очей? You remember that? Куди очі? Ви пам'ятаєте? Looking straight ahead, Дивитесь прямо перед собою. people are watching, Люди дивляться на вас. but then you quickly look to the side. Але потім швидко дивитесь на бік. So fast they don't notice. Так швидко, що вони навіть не помічають. You remember that? Пам'ятаєте, це розповідав, Let, показував. let me just do it again, І just знову to зроблю. remind you. Не пам'ятати вам. I'm going to look, I'm going to take my glasses off, Я зніму окуляри, and I'm going to look at Prabhu я подивлюсь на Прабу. in a few seconds. So quickly, you must look carefully, otherwise you won't see that I look at him and then look back. Так швидко подивлюся на Прабу, на декілька хвилин, секунд, і так, що ви навіть не побачите, що я це зробив. Okay, so watch the eyes. Дивіться за очима.
Did you see that? Ви це бачили? You didn't see? Не бачили. Did you see? Хтось бачив? You got to be quick. Ви повинні бути швидкими. All right. So Krishna pulled out his Sudarshan chakra like, it was just, that was it. Кришна витягнув свою чудесну чакру, так це було швидко, і все, закінчилося. And it cut off the head of Shishupal. І він відрізав йому голову. До свидания, Shishupal. До побачення. Увидим Позже. Увидимся в следующей жизни. Yeah. In fact, devotees, Krishna did it so fast, he cut his finger. Кришна зробив це так швидко, що він порізав палець. Yeah. Because Sudarshan chakra is very sharp. Тому що Сударшана чакра дуже гостра. Like that, and his finger was bleeding. І з його пальця йшла кров. Transcendental crop. Yeah. And when Draupadi saw that, she jumped up, took the side of her sari, pulled off a piece of the edge of her sari, and wrapped it around Krishna's finger. І коли Драупаді це побачила, вона відразу з сторони свого сарі відірвала стрічку і почала замотувати палець Кришни. And so it stopped the bleeding. І вона перестала кровити, тобто кров перестала текти. And one other quality of Krishna, which I think we haven't looked at, is Krishna is very grateful. І ще одна якість, яку ми сьогодні не опрацьовували, чи не казали про неї, Кришна дуже вдячний. In fact, Srila Jiva Goswami says that Krishna, even though Krishna is as vast as an unlimited ocean, Шрила Джива Госвами каже, що Кришна такий великий, як нескінченний океан. but still he never forgets even the smallest drop of service. Але він ніколи не забуває навіть маленьке служіння. So anyway, Draupadi did that and she helped, solve the problem with Krishna's bleeding finger. Драупаді допомогла Кришні, щоб і його палець без крові. Later there was the gambling match, Maharaj Yudhisthira versus Shakuni. Пам'ятаєте, пізніше була ця азартна гра Махараджа Юдхиштира з Шакуні. And Maharaj Yudhisthira lost everything, and finally he lost Draupadi. Махараджа Юдхиштира втратив все, і в кінці він втратив навіть Драупаді. You know that story, right? Пам'ятаєте цю історію, так? And then from the other side, Dushasan, big warrior, he started pulling Draupadi's sari off her body. З іншої сторони, Душасана почав тягнути Драупаді за її сарі. And he's big, powerful warrior, and she's a young woman. Він дуже великий, могутній воїн, а вона тендітна молода дівчина. But she's trying to hold on to her sari. Але вона намагалася триматися за своє сарі. But she couldn't hold because he's too strong. He's just pulling it and pulling it away. Але він дуже сильний, і він тягне її, сарі стягує його. So she understood, or she began to understand that I can't defend myself. І вона почала розуміти, навіть вона зрозуміла, що я не можу себе зборонити. So with one hand, she let go. І одною рукою вона відпустила це. Other hand is still holding the sari. Іншою рукою вона трималась за сарі. So she put her one hand up and she called out, "Hey Krishna, hey Govinda," praying to Krishna for mercy.
to protect her, what would you say, her reputation. Одною рукою вона підняла, одну руку підняла вверх, а другою рукою тримала за сарі і кричала «Хей Кришна, хей Говінда!» І вона молилась Кришні, щоб він захистив її репутацію. And what happened? Що сталося? Знаете, что случилось? Что случилось? Ничего. Ничего, yeah. Well, yeah, one thing happened is that Dushasana was pulling more sari. Але одна річ трапилася, що Душасана тягнув все більше і більше цього сарі. Yeah. And then Draupadi understood, I can really do nothing at all. So she just let go completely. І Друпаді нарешті зрозуміла, що я нічого не можу тут діяти, і просто притягнула руки і нічого не робила вже. And she just called out, Hey Krishna, hey Govinda, and prayed to him for protection. І просто звала «Хей Кришна, Хей Говінда» і молилась про його захист. And Krishna incarnated as an endless sari. І Кришна увійшов туди як нескінченне сарі. And her honor was protected. І її честь була захищена. So this is Krishna, it was Krishna reciprocating for her giving that little strip of sari to put around his finger. Тобто Кришна відповідає на те, що вона просто дала маленьку стрічку від сарі, щоб захистити його палець. Yeah, so Krishna, he's very grateful and he always reciprocates. Тобто Кришна дуже вдячний, він постійно відповідає. We might do some small service. Krishna gives some big type of reciprocation. Можемо зробити якесь невеличке служіння, але Кришна відповість великим чином. Anyway, in this case with Shishupal, Prabhupada gives the example of Shishupal that how forgiving Krishna was. А в цьому випадку Шрила Прабхупада наводить приклад, що Кришна прощає, і наскільки він прощає всіх. Did anyone ever insult you? Хтось колись ображав вас? We have one. У нас тільки один випадок. Yes. Если вы хотите понимать, вы можете говорить с ним. Якщо хочете розуміти, спитайте в нього. Anyway, you know, I think someone has insulted you before. Я думаю, що хтось вже ображав вас до цього часу. Did it ever happen? З вами також ставалося? Один раз, да? Тільки один раз. Два раза. Тільки два. Yes. So, you know, when someone insults you, or maybe, you know, serious aparad, at lunch they steal your samosa. Хтось ображає вас, а ще більш серйозна парадка, під час обіду він крав вашу самосу. Maha aparad. Then you want to, Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki Jai. Then что делать? Убить? Может быть, нет, no. Give the person a good slap. Дайте йому добряче ляпаса. In South Africa, they call this giving a person a what happened. В Південній Африці це називається дати людині, кажуть, що сталося? Что случилось? All right, anyway. But Krishna tolerated, at this time he tolerated 99 offenses. Цей раз він терпів 99 образ. But before, so many offenses, just every day, Shishupal was offending. Але ще до цього кожного дня Шишупала ображав його.
So, but Krishna was so forgiving that he didn't take action. Кришна прощав його і не приймав ніяких дій. So this is, this is something very important for us. І це дуже важливо для нас. Because soon, even, we have one devotee here who was offended. We have one lady who was offended twice. Який був ображений, і одна жінка була 2 рази навіть ображена. It's going to happen to you sooner or later. Це з вами трапиться раніше чи пізніше. Yes, it will. So you must be ready. Тому треба бути готовими. Trinada pisunichena. This should be the type of attitude. Це такого роду відношення у вас повинно бути. Тринада пісунчина. And even if you're really in a humble mood, then if someone insults you and tells you you are a nonsense, Навіть якщо ви в такому дуже смиренному настрою, і хтось ображає вас і каже, що ви ніхто, ви ніций, then you can tell them that actually I am much worse than you think I am. ви можете відповідь сказати їм, що насправді я ще гірше, ніж ви кажете. You think you're insulting me, actually you're practically glorifying me. Ви думаєте, що ви мене ображаєте, насправді ви практично прославляєте мене. Понимаете, да? Розумієте, так? We have to develop this sort of mood because people are going to insult us. Повинні розвинути цей настрій, тому що люди будуть нас ображати. Okay, anyway, let's just have another look here. What now? Давайте ще подивимось. Shy. This is a quality of Krishna. He is shy. Ще одна якість Кришни, що він сором'язливий. Bashful, right? You understand? Bashful. Бо, як кажуть, іноді, зараз скажу точно. Doesn't like to be glorified. Сором'язливий, так. Він не любить, коли його прославляють. Skromny. Da, that's it. Some people like to be glorified. Так. Люди деякі подобаються, коли їх прославляють. Inagda, niet, nikagda. Positive liar. Rashi Chalavak. They like to be glorified and they think, yes, very good. Мені подобається, коли їх прославляють, і вони думають, так, дуже добре. An intelligent person. Дуже розумна людина. But anyway, Prabhupada gives a very nice example of shyness. Прабхупада наводить такий добрий приклад сором'язливості або скромності. That during the Govardhan Leela, then Krishna's holding the hill, everyone's looking at Krishna. Під час Вардхана Ліла, коли Кришна тримав пагорб Вардхан, і всі дивляться на Кришну. And even the gopis were looking at Krishna. І навіть гопі дивились на Кришну. That's very unusual. Це дуже незвично. Usually they do the sidelong glance. Зазвичай вони тільки дивляться з кутиків своїх очей. But now their parents are just looking at Krishna, and so the gopis could just look at Krishna. Але тепер вони можуть спокійно дивитися на нього, і вони так і дивилися прямо на нього. And Krishna's looking around at the different devotees. Кришна дивиться навколо на різних відданих. And he's looking around. Then Krishna saw the gopis. І Кришна дивиться повсюду, і потім побачив гопі. And the gopis are looking at Krishna so powerfully. І гопі дивляться на Кришну настільки могутньо, That it affected Krishna. що це впливало на Кришну. Krishna started shaking. Кришна почав тремтіти. And the hill, oh look, Shishi Gonitai Ki Jai. So yeah, Krishna was looking at the gopis, Кришна дивився на гопі, and the gopis are looking at Krishna, а гопі дивилися на Кришну. and Krishna's looking at the gopis. Кришна дивиться на них.
And the gopis are looking at Krishna. А вони на нього. And Krishna's looking at the gopis. Дивляться на гопі. And Krishna is becoming a little dizzy. І Кришни запаморочилась голова. And the hill started moving on top of his finger. І пагорб почав рухатись на його пальці. Looked like it could be a serious problem. He might drop the hill. Виглядало, що це може бути велика серйозна проблема. Він міг втратити пагорб. Nobody else noticed because they're all just looking at Krishna. Ніхто інший не помітив, тому що всі вони дивились на Кришну. But Balaram noticed. Але Баларам помітив. Yes. Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki Jai. Yeah. So Balaram understood what it is which is affecting Krishna like that. І Баларам зрозумів, що таким чином впливає на Кришну. So Balaram is the older brother, and you know, older brother is like an authority. Баларам це старший брат, а старший брат це як керівництво для вас. So he gave Krishna an older brother's look. Він подивився на Кришну таким поглядом старшого брата. Yeah, okay. I know what's going on. Right? Знає, що там відбувається. You get yourself together, all right? You get yourself together. Ну, зберись. And Krishna became embarrassed. І Кришна трошки став сором'язливий таким. And he pulled himself together. І зібрався. Yeah. So that's the example that Prabhupada gives. І це приклад наводить Шріла Прабхупада. I can give you another example. Можу привести вам ще інший приклад. It's also from Nectar of Devotion. Також нектар відданості. That Krishna, whenever Srimati Radharani particularly, and the other gopis, when they walk near him, Krishna becomes affected and he becomes sort of shaky. Коли Шриматі Радхарани чи інші гопі проходили повз Кришну, це його бентежило, і він починав навіть крутити іноді. So, yeah, and sometimes Krishna does something a little silly. А іноді Кришна робить щось таке дуже кумедне. The gopis come by, Krishna sees them, and maybe he drops something. Він робить щось дурне, наприклад, коли гопі проходять повз нього, і він втрачає щось, в нього щось падає. Maybe he turns around and walks into the wall. Може він повертається і йде прямо у стіну. Yeah, but he does something silly like this, and then the gopis see that and they laugh at him. Він робить щось нерозумне, і гопі, коли дивляться на це, вони сміються з нього. And Krishna feels embarrassed. І Кришна відчуває себе збентеженим таким. And Krishna, one day he thought, I have had enough of this being embarrassed by these girls. І він один день подумав, що мені досить від цих дівчат терпіти. So today, let them come. I will be unaffected. Хай сьогодні вони прийдуть, мене це не зачепить. So, okay, now Krishna's milking the cows. І Milking the cows. Кришна доїть корів. And Prabhupada, it's in Nectar of Devotion. Це є в нектарі відданості. And so he's milking the cows. Він так собі доїть корів, доїть. I am cool, no problem. Yes, yes, yes. And suddenly, the gopis are coming. І знаєте, гопі йдуть. Okay, no problem. I am cool. Yes. Ніяких проблем, я собі тут і крутий. So now the gopis are walking past and they see there's Krishna and he's like normal now. І вони бачать, що там собі сидить Кришна, все нормально. And they thought, wow, what happened to Krishna? Вони подумали, а що сталося з Кришною? Normally something would go wrong. Зазвичай щось
трапляється не те з ним. And there's Krishna milking the cow. А тут собі Кришна доїть корів. Oh, no problem, I'm doing very well today. Сьогодні, бачите, все нормально, ніяких проблем. Suddenly the gopis just started roaring with laughter. І зненацька вони почали дуже громко сміятися, дуже голосно сміятися. And pointing at Krishna, oh, look at him. Ah. І вказувати Кришна, подивіться тільки на нього. And Krishna thought, what's wrong? Кришна думає, що не так? I'm cool. Що не ти? And then Krishna noticed Кришна помітив, he was milking a bull. що він доїв бита. It's a nectar of devotion. Це нектар відданості. So Krishna is shy, and sometimes he feels embarrassed. Тобто Кришна сором'язливий і дуже скромний, і іноді він відчуває себе збентеженим. Now, I'm going to say a little, what should I say? About these special qualities that only Krishna has. Зараз я розповім трошки про особливі якості, які має тільки Кришна. First, as Krishna is the performer of wonderful activities. Перше, те, що Кришна виконує дуже чудові дії. And Prabhupada says here that Krishna says, although I have many fascinating pastimes, whenever I think of the Rasa Leela which I perform with the gopis, I become eager to have it again. Хоч я проводжу багато, Прабхупада каже, різних ігор, коли я пам'ятаю про мої танці з гопі, Расалілу, я хочу зробити це знову і знову. So the thing is this, that Krishna, his pastimes are just so, Krishna in Vrindavan, his pastimes are just so unique that they're just in a different category to even his best pastimes in Vaikuntha. Тобто ігри на Голоці Вриндавані такі унікальні, що вони мають навіть щось подібного до його ігр на Вайкунті. And his attractiveness is just so overpowering that people don't even notice opulence, power. І його ігри такі привабливі, що люди не помічають його могутність, його багатство. So we should become attracted by his different qualities. І нас повинні приваблювати його різні якості. Then the next one is Krishna is surrounded by loving devotees. Інша якість Кришну оточують віддані, які люблять його. And just one thing I can mention is that, well, actually this morning, Niranjan Maharaj mentioned Gopa Kumar. Сьогодні вранці Ніранджан Махарадж розказував про Гопа Кумара. That Gopa Kumar, eventually he went back to Goloka Vrindavan. В кінці кінців дістався Голоки Вриндавани. And then, from that time on, his service became, like Narada Muni, to move between the spiritual world and the material world and to preach. З цього моменту його служіння стало, як у Нарада Муні, рухатись між духовним та матеріальним світом і проповідувати. But Gopa Kumar, Gopa Kumar, he's speaking to this devotee, and he says, I go up and down, and I see the people on the different planets. Він каже своєму відданому, я піднімаюсь вверх і вниз, я бачу людей на різних планетах. And he says, when I go past Vaikuntha, then I look at the people there on the Vaikuntha planets. І коли я проходжу через Вайкунтху, я дивлюся на людей на планетах Вайкунтхи. And to me, because he's from Goloka now, he says, to me, it looks like they're just in misery. І для мене, ви пам'ятаєте, що він з Голоки Вриндавани,
І коли дивишся на цих людей з Вакунхи, таке відчуття, що вони страждають. Yeah. Actually, they're in incredible ecstasy. А насправді вони величайші в екстазі. Haribol. Yeah. We cannot really imagine at this point the ecstasy of the people in Vaikuntha. На цьому в цей час не можна зрозуміти те щастя, цей екстаз, який відчувають люди на Вайкунхі. But compared to the devotees in Goloka Vrindavan, Gopa Kumar says they seem to be very miserable. Але в порівнянні з відданими на Галоці Вриндавані, як каже Гопа Кумар, вони здаються дуже нещасними. Then another one, third one, is Krishna's amazing flute playing. І третя якість – це що Кришна дуже майстерно володіє флейтою, грає на ній. So Jiva Goswami, he says that Джива Госвамі каже, that when Krishna plays on his flute, коли Кришна грає на своїй флейті, the cows become stunned and they stand motionless, корови цепеніють і стоять і не рухаються. like a photograph. Вони приголомшені на фотографії. They just stand there like that. Так просто стоять. But it's not a photograph, Але це не фотографія. it's the effect of the flute. Це ефект флейти. Then sometimes Krishna plays the flute and the Yamuna becomes hard like rock. І тоді, коли Кришна грає на флейті, йому стає такою твердою, міцною, як камінь. And then Krishna can take the cows across the Yamuna, they just walk across the top. Кришна може взяти корів і перевести їх через Ямуну, так вона така міцна. And Krishna is so expert at playing the flute that he can call the cows by their names with flute. Що він такий досвідчений, експертний, коли грає на флейті, що він може позвати всіх корів по їх іменам, коли просто грає на флейті. That's pretty advanced flute playing. Дуже досвідчений, дуже досконалий гравець на флейті. Sometimes Krishna makes his flute into a boat Іноді він робить із своєї флейти човна and takes the cows across the Yamuna in the boat. і перевозить корів через Ямуну на човні. Sometimes when it's hot in summer and, you know, like 50 degrees, Коли дуже гаряче влітку, наприклад, 50 градусів, теплый день. Krishna plays his flute and the music creates clouds in the sky which then produce rain and cool everyone. коли Кришна грає на флейті, вони створюють хмари на небі, і з них йде дощ, і це охолоджує всіх. So yeah, you know, it says that his flute playing is very nice, but it's so nice, it's just unbelievable. Кажуть, що його гра на флейті така чудова, але вона така чудова, що навіть неймовірна. Then what is it? Fourth one is Krishna's beauty. Четверте – це краса Кришни. We talked about that on the first day. Казали про це на перший день. Krishna is so beautiful. Sometimes when people would see him, they would faint. Кришна такий красивий, що іноді люди, коли його бачать, вони втрачають свідомість. And we asked if any of you have had that experience. Ми питали, чи у когось є такий досвід. Did anyone faint when they saw you? Хтось втрачав свідомість непритомним, коли вони бачили вас? Anyone? Хтось є такий випадок? Subordinate? Yes. Chera? No. So, yeah, even big warriors,
they may be sitting on their horse or elephant and they just faint and fall off. Навіть великі воїни, вони можуть сидіти на коні чи на слоні, і вони можуть впасти з них. And sometimes when Krishna would see his beauty, his reflection in a mirror, he would just become astonished. І коли Кришна не бачить свою красу, відображення у дзеркалі, він дуже зачарований. And there's a very nice description in Brihad Bhagavatamrita Є дуже великий, добрий опис цього в Бхагаватамриті. that Narada Muni, Krishna is feeling so much separation from Vrindavan. Кришна відчуває таку біль розлуки з Вриндаваном. And so in the morning he can't get up. He just lies there and moans and groans. Що він лежить там і просто стоне і плаче. And Narada Muni wanted to help Krishna to feel, not to feel so much separation. І Нарада Муні хоче допомогти йому, щоб він відчував такої розлуки. So Narada Muni organized a spectacle, Нарада Муні організовує такий спектакль для нього. better than our one from Novosibirsk, if you remember Найкраще, that. ніж за те, що ми казали про Новосибірськ. No, this was with Gandharva actors, and they are the best in the universe. Це з акторами Гандаровими, а вони кращі у всесвіті. So anyway, the play begins. Krishna is sitting there and all the residents of Dwarka are there. І гра починається, там всі ті, хто живуть на Голоці, там вони з ним разом. And Krishna's there with Uddhava, his minister. Кришна з Удовою, з його міністром. And then the actor who is playing the part of Krishna comes on the stage. Потім актор, який грає Кришну, виходить на сцену. And this actor is just so expert І цей актор, він такий досвідчений. and just so perfectly made up. He just looks like Krishna. Так все досконало зроблено, він виглядає просто як Кришна. And Krishna grabs Uddhava's arm. Кришна хапає Удову за руку. Uddhava, is that me or am I me? Це я, чи є, це я. And Uddhava says, my Lord, it's all right. It's just a drama. І Удов каже, Господь, це нормально, це просто драма. So then Krishna, the actor, starts speaking. І коли Кришна, актор, починає говорити, And Krishna, he's just overwhelmed. і Кришна, він дуже збентежений. And Uddhava's telling him, my Lord, it's all right. Расслабьтесь. Удова каже, Господь, все нормально, просто розслабтесь трошки. Suddenly Krishna jumped up І ненацька Кришна стрибає and went running through the audience, і біжить через всю публіку, pushing everyone aside. штовхає різні боки усі. And he ran up and he embraced the actor who's playing himself. І скочить туди і обіймає цього актора, який його грає. With Uddhava running behind him. А Удова біжить за ним. And Uddhava grabbed him, my Lord, it's just a drama. Удова каже йому, Господи, це просто драма. Just come back and sit down. Повернися, сідай. So yeah, Krishna's beauty is just so unparalleled that even just like an imitation of it is just overpowering. Краса Кришни така незрівняна, що навіть імітація цієї краси, вона переповнює. Anyway, there are many things more we could say, but Можна багато щось сказати, але Следующий раз может быть. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki.
Go Premanande. Haribol. Hare Krishna. Vasyam Vam Ke.